utalii wa vyakula inakuwa ni zao mojawapo la utalii nchini. Ndugu wanahabari, tukio hili kwa waalikwa tumetoa mialiko isiyopungua 200 kwa Watanzania ambao ni wadau katika mnyororo wa thamani wa shughuli za utalii. Hata hivyo, Watanzania tuna jambo letu. Leo tarehe 22 Aprili 2025 tumeandaa tamasha la chakula. Tumepanga kufunga mtaa jijini Arusha, barabara ya Clock Tower. Tutakuwa na parade ya vyakula vyetu vya asili, bila kusahau nyama choma na burudani ya muziki wetu wa Kitanzania. Watanzania, hii ni ya kwetu. Wakazi wa Arusha na mikoa ya jirani na mikoa mingine yote, tule vya kwetu na kucheza mziki wetu. Tutakuwa na wasanii wa kutosha wakiwemo Barobaro, Stamina, Barnaba, Weusi na wengine wengi. Tumeanza asubuhi kwa maandamano kutoka uwanja wa Sheikh Amri Abeid mpaka mtaa wa Clock Tower, ambapo sasa tamasha linaendelea. Tutaonja ladha za kwetu na kucheza mziki wetu. Ni leo hii na bado hujachelewa, muda ni mpaka saa 4 usiku. Ndugu wanahabari, kwa kutambua umuhimu wa tukio hili la kipekee, nachukua fursa hii kwa kweli kuwakaribisha kwa dhati wadau wote wa sekta ya utalii na mapishi pamoja na wananchi wote kuungana nasi katika kufanikisha jukwaa hili la kimataifa. Kwa pamoja tuna uwezo wa kuikuza dhana ya utalii wa chakula hapa nchini. Ajenda ya leo ni utalii wa chakula. Lazima tutafute masoko ya vyakula vyetu. Lazima tukinadi chakula chetu ndani na nje ya nchi. Watu watoke mataifa mbalimbali kuja kuonja chakula cha Watanzania. Hivi ni vyakula vya asili. Mtakumbuka Watanzania, vyakula vyetu vingi hutoka mashambani moja kwa moja na kumfikia mlaji. Ni vyakula ambavyo havijakaa katika mafriji muda mrefu. Ni vyakula organic, ni vyakula fresh. Kwa hiyo dhana ya utalii wa chakula hapa nchini ipo mbele yetu, na kwa kufanya hivyo tutavutia wageni kutoka kila pembe za dunia kuja kujionea na kuonja hazina ya kipekee ya mapishi ya asili ya Tanzania. Vile vile naomba kualika Watanzania wenzangu, watoa huduma za malazi, mawakala wa biashara za utalii na waongoza watalii kuonyesha ukarimu wa hali ya juu kwa wageni wote watakaoshiriki jukwaa hili. Ni kwa njia hii tutaweza kuitangaza vyema nchi yetu kimataifa kama mahala pekee pa mapumziko, ladha na tamaduni. Tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa maono makubwa na filamu ya Tanzania The Royal Tour. Haya yote ni matunda ya ile filamu ya Tanzania The Royal Tour. Sasa ni utalii wa vyakula. Baada ya kusema haya, nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana na kazi iendelee. Sasa ndugu wanahabari, naomba mniruhusu sasa nichukue nafasi hii kumwalika Elsie Grandcourt, mkurugenzi kanda ya Afrika kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la utalii duniani, na yeye apate kusema machache. Once again, it's a pleasure for us to be back here in Tanzania, and allow me on behalf of our Secretary General Zura Pololikashvili to thank you for the warm hospitality that has been granted to us,
but also for accepting and willing to host the second edition of this very important gastronomy that talks about, this conference about gastronomy. So, as you rightly said, I tried to follow in the Swahili language. You made reference to the first edition that was held in Zimbabwe, under the leadership of the First Lady, who has also now joined us here. So for us, it's an honor to be back. And as we know that gastronomy tourism is one of the key tools that helps us to promote rural tourism, but as well as cultural preservation. And as you told me earlier, this country is a country that has over 70% of its land preserved for agriculture. So I think it's very fitting that we are having this second edition of this forum right here in Tanzania. I know you are also exporting the vegetables, the fruits to the countries within the continent to expand the trade. So this is all part of what we anchor the importance of doing such a gastronomy event right here in Tanzania. Also, I want to highlight that Tanzania is not just a member of the organization. You've been a long-standing member, but you also have a key role because you are also a member of our Executive Council, the decisive body of the organization. And we also acknowledge the continuous support under your leadership, dear Minister, from your previous role when we hosted the commission right here in Arusha, and now this very important forum, as we already said. And I want also to highlight, as you rightly said, it's a forum that is jointly organized with the support of the Basque Culinary Center. And my colleague here, Sandra, will attest to that. I think we've already gone to 9 editions globally with this forum. But also we extended and did some few startup competitions to develop new ideas when it comes to the gastronomy, the solutions of how the entire value chain benefits out of this. And I think the discussion of the 2 days ahead of us will pinpoint on that. We have brought in some highly skilled speakers in the field that will share the knowledge, but also it will be a good opportunity to network and also learn about the local gastronomy, because oftentimes we talk about, in general, the gastronomy, but our own African gastronomy is not really well known. Yeah. So that is why also our Secretary General, some few years back, he tasked us to put together this book, A Tour of the African Gastronomy, whereby Tanzania is also featured, for us to showcase the gastronomy of Africa. So this is our chance, once again, right here, to show what we have to offer, not just from Tanzania, but from the continent itself. And today I'm happy to hear that you will be showcasing the gastronomy of the region to us, so we're looking forward to that. And for us, once again, is to say thank you, because we've worked with you in the past, and we've successfully hosted past editions. But also allow me to congratulate you, Excellency, and your team, because as we follow the progress after COVID, the rebound of tourism in our region is going now positively upwards, and we see that Tanzania has a strong position as number 2 on the continent. So definitely there is something very good going on here. And we congratulate you for that, and you can rest assured that you in tourism, the entire team, will remain committed to continue supporting you and to give guidance, support, be it on a technical level or by hosting such important international events to support the development of your tourism sector here.